Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Ram Ram. Hare Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna हरे कृष्ण Ram हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna 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 Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Radhana Swami Namini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Gauravani Pacharani Nirvishesha Shunyavadi Padakampadesakari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sudhata Gaurata Bunima Hare Krishna Hare Ram 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna 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 Ram Ram, Hare Krishna, 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 Ram Ram,
Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Ram Ram Ram, 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 Krishna Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare 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 Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Thank you Hare very much, Krishna Prasad Prabhu. Thank you very much for Ram chanting. Hare Krishna Thank you, devotees. Hare Krishna, Dandapanam. All the Rishi Prabhupada and Gurudev will start now. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuratamritam Yena. Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Vedaya. Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Namaste Saraswate Gauravadi Vicharini Nirvisheshashan Paschatya Gopala Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Srivasavi Gaura Bhaktananda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां यस्मरे कुण्डलीकाक्षं सर्वाख्याभ्यान्तरं सुषिम् श्री विष्णु तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यो दिव्येव चक्षुराततं सद्विप्रासो जागृहां च समिन्दति विष्णुमेव परमं पदम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. So we'll continue from 5th chapter of Bhagavad Gita, 14th sloka. This entire chapter is talks about karma in Krishna consciousness. Karma yoga, that means action in Krishna consciousness. So we are at text 14 today. So please chant with me. Yeah. न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि Hare Krishna, please chant others. Raju Prabhu, Prasad Prabhu, please chant. Okay. न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. स्वभावस्तु प्रवर्तते. Devotees, Hare Krishna, you are there? Please chant, Hare Krishna. I am asking to unmute both of you, Prasad Prabhu and Raju Prabhu. Okay, let us chant one more time. न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न न कर्तॄन् कर्माणि कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति न प्रभु न प्रभु कर्मफल संयोगं न न कर्मफल कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. स्वभावस्तु स्वभावस्तु वर्तते. प्रवर्तते. Full lines together. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. Please do it. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य कर्माणि सृजति स्मरति न प्रभा न कर्मफलसंयोगं कर्म स्वभावः फल प्रवर्तते. संयोगम्. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of the material nature. Haribol. Yeah. So that's where modes of material nature is real. That is a thing. Creating action, good actions, bad actions. So Krishna is not induce also. Krishna doesn't create. Material world created these three modes, and the living entity situated in the modes accordingly creating different actions, different karma. So, but Krishna is aloof, nor does create the fruits of action, nor does he induce the people to act, does not create activities, even though he is a master, the embodied spirit, master of the city of his body. So these three modes, that's where, three modes, it is acting upon us, fighting between inside in us, fight master. Three fight masters we have to fight, including our mind. We need to fight with these three fight masters. Fighting. Krishna himself says sometimes this one overpowers, sometimes this is competent. Hmm? One chapter dedicated entirely in the Bhagavad Gita, modes of material nature. So this is what it is. Text 15. Let us see. Two more slokas will chant. Nadatte kasya chit papam नादस्ये कस्यचित् पापं nachaiva sukritam vibhu न चैव सुकृतं ajnanena jnanam अज्ञानेन
ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जान्तवा. तेन तेन मुह्यन्ति तव। यन्ति Okay. Yeah, 4 lines to there. नादत्ते कश्यति पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव. Chairman. नादत्ते Full. कस्यचित् नामदेकशं पापं न चैव पापं अकृतं विभु यज्ञव्रतं तव। ते मुह्यन्ति मुच्यते. Rajprabhu unnara meeru? Haribol. Yes, Prabhuji. Haribol. Please read the meaning. Yeah, translation. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. So we are creating our karma. Krishna now. Krishna, nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Now, embodied beings, we are embodied with material body, occupied with the soul. However, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. That is right. Ajnanam. Ajnana timirandasya. We need knowledge of light knowledge of Bhagavad Gita, Bhagavatam, all the scriptures. So this is the ignorance. That's where mode of ignorance. Saptaguna, Rajoguna, Tamoguna. Tamas. So tamas is always problem. Passion also. Rajoguna also always problem. Okay. So, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. One more sloka, text 16. Jnanena tu tad ajnanam. Krishna using the word jnana kya. ज्ञानं Jnanena tu tad jnanam. ज्ञानेन तु अज्ञानं Yesham अज्ञानं nashitam atmana. तेषां येषां हितम् नात्मना आत्मा Tesham aditya vajnanam. ते तेषामादित्यज्ञानं ह्यवम् Prakashayati tatparam. प्रकाशयति तत्परम्। प्रकाशकरम् 4 lines to that. ज्ञाने तु तज्ज्ञानं येषां नैशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। Hare Krishna. Okay, so read the meaning. Lalita Madhavi, very good. Continue, please. Translation by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. When, however, one is enlightened with the knowledge by which innocence is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. Hare Krishna. When, however, yeah, one is enlightened with the knowledge. Yeah, enlightened. Prabhupada writes, quest for enlightenment. Enlightened with the knowledge. Jnana Deepena Bhaswata, by which nescience is destroyed. What is that? 10.11. Tesham aham samudhartha. No. What is that? नाशयाम्यत्मभावस्तौ ज्ञानदीपेन भास्वता. Yeah, Same. which in essence is destroyed. Yeah. Third level. Then is knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. So enlightened. We need enlightenment. We need to read Bhagavad Gita. We need to read Bhagavatam. Right? So these are the eternal scriptures, not temporary subject matter. This is eternal scripture. Actually, we are reading means somewhat we did some punya karma, good karma. That's why Krishna put us into a nice situation to read regularly. Krishna put us, right? Who will put? We have shown interest. We have shown little interest. Krishna forwarded. Krishna push forward. Okay, read, understand, and get rid of all the ignorance, darkness, ignorance. Darkness called ignorance. Light calls, sunlight calls, knowledge. Jnana Deepena Bhaswata. Krishna himself used the analogy. Jnana Deepena Bhaswata. Wonderful, huh? When however one is enlightened with the knowledge by nescience, which is destroyed, which in essence is destroyed. There is knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. So that's why we need Guru, we need Shastra, we need Sadhu. Guru, Sadhu, and Shastra to get rid of ignorance in our life, conditioned life.
Karma Bandhana. Okay. So we'll stop here, text 16. So tomorrow we'll continue from text 17. Okay. Thank you. Granthara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So let us chant some prayers on glorification of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So let us do. We'll do this one. Please chant with me. Ajanulambita pujao kanakavadato. Lambita-bhujao Janakavadharo तो Ajanulambita pujao kanakavadato. आज न बुझो Ajanapita-bhujao तो Janakavadharo Sankirtanaicapitarau Kamalayatakshaw. Sankirtanaica-pitaro Kamalayatakshaw Sankirtanaicapitarau Kamalayatakshaw. संकीर्तन Sankirtanaica-pitaro Kamalayatakshaw Vishwambarau Dvijavarau Yugadharmapalau. Vishwambaro Dvijavaro विजय युग Yugadharmapalo धर्म पालो Vishwambarau Dvijavarau Yugadharmapalau. Vishwambaro Dvijavaro युग धर्म Yugadharmapalo पालो Vande Jagatpriyakarau Karunaavatarau. वन्दे वंदे जगत्प्रियकरो जगत करो करुणावतारो करुणावतारो Vande Jagatpriyakarau Karunaavatarau. वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो So Sri Chaitanya Mahaprabhu is a Karunaavataru. यस Karunaavataru. Sri Chaitanya, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's another name is Vishwambar. Vishwambar. The beginning of his life. Sankirtana Pitarau Kamalayatakshav. Sankirtanai. Congregational chanting of the holy names. Distribution or inauguration. Inauguration, distribution, and continuation through his disciples. So nice. Gaurnitai ki jai. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Please chant. जय प्रिय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय अद्वैता चिंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. जय 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 चैतन्य जय जय नित्यानंद Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय अद्वैत अद्वैता जय जय वृंदा Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. जय 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 श्री चैतन्य जय जय नित्यानंद Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय अद्वैता चिंद्र जय गौर भक्त वृंदा गौरव Together भक्त let us chant. Together let us chant holy name 3 times. हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे Hare. हरे Hare हरे Ram, हरे Hare राम Ram. राम राम हरे 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 Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Hare Ram, हरे Ram हरे Ram, Ram राम Ram, हरे राम Hare राम राम हरे 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 Hare कृष्ण Krishna, Krishna कृष्ण Hare Hare. कृष्ण हरे Hare Ram, हरे हरे Ram Ram, राम Hare Hare. राम राम हरे हरे जय जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। विश्वनाथ कविराज गोस्वामी की जय। श्री जय श्री चैतन्य चरितामृतम अंत्य लीला, we are in अंत्य लीला की जय। Okay, simple and sweet. We'll do two prayers. Okay, so we are at 116 sloka. So I think 116 completed. Let me recheck once. Last Friday I couldn't manage. Raju Prabhu managed. So let me see. What is that sloka? We'll continue from text 6. We triggered 116. Okay, good. 116. So we are there only. Okay. So I will read few verses and please hear, and then I will ask you to read. Okay. First, let me go. Text 116. This chapter entitled as How Pradyumna Mishra received instructions from Ramananda Raya. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Actually, he wanted to hear from Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Pradyumna Mishra, but he redirected to go there. And he's very nice devotee. You can hear from there, from him, Ramananda Raya. So he went there, he heard, and Sri Chaitanya is asking, what you heard? Chala, tell me.
Now this is it. Suniya sabara haila anandita mana dukkha pana swarupa kahe sakrodha vachana. Translation by Srila Prabhupada Ki Jai. Hearing this, everyone present was greatly happy, but Swarup Damodara, who alone was very unhappy, began to speak in great anger. All text 117. Hare murka panare kaili sarva nasha duita ishware tora nahi ka vishwasa. Swarup Damodar is telling, interesting, wow, ఎంత అద్భుతంగా ఉంది లాంగ్వేజ్. మూర్ఖ మానవ. ఓకే. ఆరే మూర్ఖ పవనారే కైలి సర్వనాశ దుయిత ఈశ్వరే తోర నాహిక విశ్వాస. హరిబా. Okay, what is the meaning? You are a fool, he said. You have brought ill fortune upon yourself, for you have no knowledge of the existence of the two lords, Jagannatha Deva and Sri Chaitanya Mahaprabhu, nor have you faith in them. Text 118. Purananda Chitswarupa Jagannatha Raya Tare Kaili Jada Nashvara Prakrutakaya. Translation purport by Srila Prabhupada Ki Jai. Lord Jagannatha is completely spiritual and full of transcendental bliss, but you have compared him to a dull, destructible body composed of the inert, external energy of the Lord. Purport. If one thinks that the form of Lord Jagannath is an idol made of wood, he immediately brings ill fortune into his life. According to the direction of the Padma Purana, Arche Vishnu Shiladhi Yasyava Naraki Saha. Anyone who considers the deity in the temple to be made of stone or wood is a resident of hell. Padma Purana is telling, that's why deity worship means Krishna is presently there. Krishna is there, personally there. Thus, one who thinks that the body of the Lord Jagannatha is made of matter and who distinguishes between Lord Jagannatha's body and his soul is condemned, for he is an offender. A pure devotee who knows the science of Krishna consciousness makes no distinction between Lord Jagannatha and his body. He knows that they are identical, just as Lord Krishna and his soul are one and the same. When one's eyes are purified by devotional service performed on the spiritual platform, one can actually envision. Eyes on the Prabhupada is repeating, envision. One can actually envision Lord Jagannath's and his body as being completely spiritual. Why in a written Prabhupada, when one's eyes are purified, Premanjana Achyuta Bhakti Vilochanena. So that's where the advanced devotee, therefore, does not see the worshipable deity as having a soul within a body like an ordinary human being. There is no distinction between the body and the soul of Lord Jagannatha. For Lord Jagannatha is Sachidananda Vigraha, just as the body of Krishna is Sachidananda Vigraha. There is actually no difference between Lord Jagannatha and Sri Chaitanya Mahaprabhu. But the ignorant poet from Bengal applied a material distinction to the body of Lord Sri Jagannatha. Haribo. So before that, let me see some context, okay? Before that, let me open the PDF. Okay. So this is the PDF I have right now. పాట గుర్తొస్తుందండి జై జై జగన్నాథ్ సచ్చిదానందన్. Yeah, correct. No difference. Jagannath Swami and say Krishna Jai Jagannath, okay? No difference actually. అర్థం కావాలని ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది యాక్చువల్గా. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫర్మ్ ఫెయిత్ అండ్ సీరియస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. లార్డ్ శ్రీ చైతన్య ఈజ్ గోనా రివీల్ us. I am Jagannatha, I am Krishna. Say Krishna, say Jagannath. Very good. Say Gaura, say Krishna, Jai Jagannath. Say Gaura, say Krishna, Jai Jagannath. Okay, so let me quickly see. Any devotee, please help here to read this context once. One set of slokas, just go ahead quickly. We are at 119, right? Come on, read it. Show your enthusiasm. When you join means please show your enthusiasm. Not like spectators or don't. No. Please do some real activity. How many times I call, please Prabhu, please join Prabhu. Please unmute yourself, Prabhu. Why? We are here since last many few years. When you join means you prioritize your time. When I call means understand my time also. I am here in my
nighttime devotees understand, why I'm running, see, actually, I'm in temples, actually. There are so many services I have. Seriously, I'm telling now. See, I don't, see, one time I was thinking that I don't want to join anymore. You guys continue. Because, I have so many sevas. I also have a preaching opportunity here. I'm doing Pujari Seva, whatever. No, see, my schedule has completely, what happened, sometimes I won't very hot, wake up in Mangalarti, but still my body is sometimes too much tiredness because of not proper sleep. 3 hours, 4 hours. At least I need 6 hours proper good sleep. So 12 o'clock I go, 12, 12:30 max. Sometimes I won't get sleep immediately. So again, by the time I woke up, sometimes I go little late. Already started Mangalarti, some Saradava started, and I go sometimes in nursing a prayer time. So this is the thing. I need to take some decisions. When I'm in India, I will happy to run. That's why I was thinking, because I need to focus on few more things in my life. No? See, when you give respect, I like to serve devotees. This is the thing. Simple. We need to respect each other. Devotees means have a nice proper Vaishnava. I only see one devotee, Prasad Prabhu, only joining, chanting 7:30. 7:30 is morning time. What do you all do? 7:30 is not much busy every day. You can come and join, right? We congregational chanting, right? Every day. This call is running. Of course, all of you are joining. But make prioritize, right? Why we are running. We need to take joining somewhere. What is this? See, not every time is not every time is not the reason, right? Sometimes okay. See, understand devotees, this is the thing. Please, this is a service. This is also a service. We are sitting at our homes, connecting through internet, and prioritize our time. When we prioritize time means, how many times should I call you devotees? You have to give time now. 10, 5 times, 3 times, 4 times. Sometimes anyway, it's okay. Sometimes I feel that it's okay. Nobody joins. Our family is always there. We read together. Okay, that is the only intention. It's okay. If you join, you benefit. You read nicely. Be attentive. Attentive is very must needed here. Mm. Please understand. That is the thing. See, you're all Gachibal Satsang connected Leela Prabhu's group. Huh? We connected from different groups. But anyway, whatever. See, until now, I have served 10, close to 10 to 12 temples in ISKCON. Everywhere, I have good faith and good respect. Everything is nice there. This devotee is nicely, sincerely doing. They know that. Right now, I'm situated in temple. They know this Prabhu is running call at 10 o'clock. Sometimes they understood also. Hmm. So devotees means, we need to see when we give time means what happens. You try to understand, you are giving time means you are understand. Some devotees won't join until 8:20, 8:30, nobody joins. Okay, anyway, sometimes I see this way. Okay, let them come and let them read whatever. It's okay. Let me facilitate whatever. But devotional service, if we want to progress, we need to take some serious steps. Prioritize and be there and read it and spend time, good time. Share your thoughts. I am not the only speaker. Okay, you can share your realizations. You can share your reflections. This is the open call. Sometimes I need to follow up devotees. Why you are not joining? Regularly joins. See, in front of Sri Chaitanya Charitamrita, I'm putting here. I'm speaking. We have to learn from Chaitanya Charitamrita. What is Vaishnava behavior, etiquette, consciousness? So Sri Chaitanya Mahaprabhu is given eight instructions, right? If we sincerely follow, we become pure devotees. Otherwise, we never ever many million lifetimes. Never ever. So that's the thing, devotees. Please, when you join means be attentive. That's the only request I am looking for. When I call, or sometimes we use the option of reaction of the Zoom. We use the reactive this thing. What is it? No, it's not good, no? We need to we see
This call is for all of our benefit, regular reading. And this is a part of our sadhana chart also. You can put in, I joined this time, I am with this call, morning call. We read together is a part of sadhana. 7:30, that's why I put 5 years back, 7:30 I put after that, So okay, sometimes you wake up a little later because of the we are corporate, we're working. 7:30, Prabhuji's. Mother is maybe busy with the kitchen and kids. And I really seek blessings, even though I'm in this moment since many years. But this Prabhu is very sincere. He's joining and chanting. 7:30. Right after open my call, is there. Immediate first person participant. Prasad Prabhu. So we can align ourselves. We can make it work. We can make it work if you want. So one step together, Krishna will push another 100 steps closer to him. So understand devotees. When you join means be attentive. What is one? When I call 10 times, I cannot call. 2 times, okay. 3 times max. Okay? Yeah. Now who wants to read? Tell me now. This one. Correct. We will I'll read understand the from. context. Go ahead, bro. I'll read from. Okay. From starting, we'll read quickly, Prabhu. Yeah. From starting, we'll read. Sir, context together. One line statements. 1 to 10, Pradyumna, Hare Krishna. 1 to 90, overall, Pradyumna Mishra meets Ramananda Raya. So in that, 1 to 10, Pradyumna Mishra wants to hear Krishna Katha from the Lord Chaitanya, but Lord Chaitanya sends him to Ramananda Raya. 11 to 34, Pradyumna finds Ramananda Raya, okay, training Devadasis, okay, for the Jagannath Vallabha Nataka. 35 to 54, Lord Chaitanya glorifies Ramananda Raya's exalted nature. Next, 55 to 69, Pradyumna Mishra hears Krishna Katha from Ramananda Raya. 72, 78, Pradyumna Mishra reported back to Lord Chaitanya and they glorify Ramananda Raya. 79 to conclusion. Lord Chaitanya special way of preaching bhakti through Sudras and low-born persons. 91 to 100. Okay. Bhagavan Acharya introduces a Bengali poet to Swarup Damodara. Next, 90 to 164, which we see Swarup Damodara Goswami corrects a Brahmana poet. That's where we are reading. Yes, bro. 91 to 100, Bhagavan Acharya introduces a Bengali poet to Swarup Damodara. 101 to 108, Swarup Damodara Goswami warns about so-called poets. 109 to 115, Swarup Damodara Goswami hears Nandi Sloka by Bengali poet. 116 to 130, Swarup Damodara chastises the poet for his foolish writing. 130 to 164, Swarup Damodara advises and encourages the Bengali poet. And conclusion. So that is where we are reading. That's not properly composed or writing, maybe misleading or misunderstanding the nature of the Supreme Lord or the nature of the spiritual life, like whatever. So that's where we are here. So thank you for reading sections, Prabhu. Now I'll ask now. Who wants to read? Let me see. Who wants to do? Come on, do it. Hey Krishna, Hare Krishna. I just joined. So who is that Bengali poet? Can I know? Like, what is the context? Yeah. Context is, this is if you see in the conclusion in these sections, so during the discussion అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సీక్వెన్స్లో ఏం జరిగింది అప్పుడు అనేది కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు కంక్లూజన్ ఏం చెప్తున్నాడు? 79, 90లో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య స్పెషల్ వే ఆఫ్ ప్రీచింగ్ భక్తి త్రూ శూద్రాస్ అండ్ లోబాన్ పర్సన్స్. అందులోనే ఆ కమ్యూనికేషన్లోనే ఇతను వచ్చాడు అనమాట, ఒక భగవానాచార్య చైతన్య మహాప్రభు డిసైపుల్, ఇంట్రడ్యూస్ బెంగాలీ పోయిట్ స్వరూప్ దామోదర్. వీళ్ళంతా అసోసియేట్స్ ఆఫ్ శ్రీ చైతన్య కదా, స్వరూప్ దామోదర్. సో బెంగాలీ పోయిట్ ఏం రాసిండ్రు అంటే దేని గురించి రాసిండ్రు? యాక్చువల్గా యా దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. లెట్ మీ సీ. నేను లాస్ట్ ఫ్రైడే చదవలేదు వీళ్ళతో, అండ్ ఐ డిడెంట్ గో త్రూ ఇట్. సో లెట్ సీ. ఐ మీన్, can you park this question later and we will continue? Anyway, we will come back here.
ఓకే. We'll come ఓకే. back అంటే here. కంటెక్స్ట్ See, తెలుసుకుందామని అంతే. బికాజ్ ఐ వాజ్ అబ్సెంట్ సో ఐ కుడెంట్ correlate, I know, understood. Good. But one thing is, here Bhagavan Acharya introduced a Bengali poet to Swarup Damodara. So ఇక్కడ నుంచి కమ్యూనికేషన్ ఉంది. సో కంక్లూజన్ ఏంటంటే లార్డ్ చైతన్య స్పెషల్ వే ఆఫ్ ప్రీచింగ్ భక్తి త్రూ శూద్రాస్ అండ్ లోబాన్ పర్సన్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ వే, ఈ రకంగా ఇప్పుడు స్వరూప్ దామోదర్ అంటే వెరీ నో ప్రాబ్లం. పర్సనల్. I'll read later. No problem. After the class, okay? No worries. Yeah. You can continue. So this Anyway, I'll find out. Yeah. we will see this one, what he has written. I mean, that's why he's correcting. Swarup Damodar Goswami is correcting to him. So what is not correct? You have to write like this. Maybe chaptademo islokarala. We will see. We are at 119. No? So let us continue. So who wants to chant? Who wants to come on? Do it. Hare Krishna Prabhuji, Pranam Prabhuji. I will read Prabhuji. पूर्ण षडैश्वर्य चैतन्य स्वयं भगवान तांड्रे कैली क्षुद्र जीव स्फुलिंग समान. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. You have calculated Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead, full in 6 opulences, to be on the level of an ordinary living being. Instead of knowing him as the Supreme Fire, you have accepted him as a spark. Purport. In the Upanishad, it is said, Yatagner Ushpulinga Vyucharanti. The living entities are like sparks of fire, and His Lordship, the Supreme Personality of Godhead, is considered the original great fire. When we hear this Shruti Vakya or message from the Vedas, we should understand the distinction between the Supreme Lord. Prabhuji, can you scroll down, Prabhuji? We should understand the distinction between the Supreme Lord, Krishna, and the living entities. A person under the control of external energy, however, cannot understand that distinction. Such a person cannot understand that the Supreme Person is the original great fire, whereas the living entities are simply small fragmental parts of the Supreme Personality of Godhead. As Krishna says in the Bhagavad Gita 15.7, Mamevamsho Jivaloke Jiva Bhutaha Sanatanaha Manashashta Nindriyani Prakriti Karshati. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. There is a distinction between the body and the soul of the materially existing living being. But because Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannatha do not possess material bodies, there is no distinction between their bodies and souls. On the spiritual platform, body and soul are identical. There is no distinction between them. As stated in Srimad Bhagavatam 1.11.38, एतद् ईशानाम् ईशस्य प्रकृतिस्तोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धि तदाश्रया. That this is the divinity of the personality of Godhead. He is not affected by the qualities of material nature, even though he is taken shelter of the Lord, cannot be influenced by the material qualities. His Lordship, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is unaffected by the influence of the 3 modes of material nature. Indeed, his devotees are also unpolluted by the influence of external energy because they engage in the service of his Lordship. Even the very body of the devotee becomes spiritualized, just as an iron rod put into the fire becomes as qualified as fire, because it becomes red hot and will immediately burn anything it touches. Therefore, the poet from Bengal committed a great offense by treating Lord Jagannatha's body and Lord Jagannatha, the Supreme Personality of Godhead, as 2 different entities, material and spiritual, as if the Lord were an ordinary living being.
The Lord is always the master of material energy. Therefore, he is not doomed to be covered by the material energy like an ordinary living entity. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. So, Lalita, you got the answer, no? Why he got chastisement? Because he is the misleading, looking at the Sri Chaitanya and, Jagannatha. That is the point. Therefore, the poet by treating Lord Jagannath body like Jagannatha. The Supreme Personality has two different entities, material, spiritual, but Krishna is beyond that. He is not doomed to be covered by material. We are doomed. We are doomed to be covered by the material energy, not Krishna. Okay, so that is the thing. So a few points. This is where Kanam, Nippu Kanam, Telugu. What is the Nippu Kanam? Nicely written. This is where Prabhupada, beauty of Prabhupada, he pointed out this particular line, Upanishads. You got to know. Yathagnir Vishpulinga Vicharanti. What does it mean? Krishna is the supreme fire, and we are particles of fire. And immediately Prabhupada quoted, nice verse from Bhagavad Gita. Amsha, Mamaiva Amsha Jiva Loka, Jiva Bhuta Sanatana. Okay, so this is the thing. If anybody says we are struggling with 6 senses, that includes mind. What are the 6 senses? ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం చెప్పండి. What are the 6 senses? In mind we get to know. What are the 5 more? Eyes, nose, ears, జ్ఞానేంద్రియాలు కదా ప్రభుజీ, అంటే ద హియరింగ్ ఆస్పెక్ట్, ద సీయింగ్ ఆస్పెక్ట్, అదా ప్రభుజీ? చెప్పండి. వర్కింగ్ సెన్సెస్ అదే కరెక్టే మత చెప్పండి. ఇంకా మిగతా 3 పంచేంద్రియాలు, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, then skin, Prabhuji. Yes. Yeah. And Through which that includes the mind. Through that we get the sensation. Through that we get to know, right? Yes. We know, everybody know actually. We get to know. So through eyes we see, through ear we hear, through tongue we taste. Three sensory objects. And then what else? Through eyes we see. Nose smell. మొత్తం హెడ్ పార్ట్ ఈయననే ఈ ఫస్ట్ ఫేస్ లోనే ఉంటుంది మొత్తం స్టోరీ అంతా. ఇక్కడ మన బాడీలో ముఖ్యమైన పార్ట్ ఏంటంటే పైన పైన మన మొహంలో ఉండే మన కళ్ళు, మన ముక్కు, మన నోరు, మన చెవులు, మన మనస్సు, మైండ్, అండ్ దెన్ స్కిన్, టచింగ్ ఫీలింగ్. సో అది అవన్నీ కలిపి ప్లస్ ఇట్స్ గ్రూప్ ద మైండ్. దట్స్ వేర్ వాట్ టు సీ, వాట్ టు హియర్, వాట్ టు స్మెల్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు భక్తి వేదాంతలో మాకు 9thCanto ఇది ఉన్నది స్టోరీ. మీ అందరికి తెలిసిందే ఈ శ్లోకాలు. ఏం తెలిసి ఇది ఏం చెప్తున్నాడు అంబరీష్ మహారాజ్? సవేమన కృష్ణ పదారవిందయో. సో దిస్ ఇస్ వేర్ the conditioned life means simple. We have to, since we are practicing since these many years, conditioned life means how we condition to see all the material objects through our senses, 6 senses. That matters. If we purify or replace the object of the view, the object of eating, then we progress good. The same thing we use it for material thing. Same thing. Prabhupada writes, ill together, go ill together. Sensual gratification or sense gratification and self-realization go ill together. నడవది అట్లయితే నడవది చెప్తున్నాడు ప్రభుపాద. Go ill together అంట. So here he committed this thing, he understood. No, he is not differentiating. He is differentiating 2 different entities, material and spiritual. But Prabhupada writes here ఒక పాయింట్. Let us see. ఒకటే ఇందిరా చెప్తున్నా, నాన్ డిఫరెంట్. On the spiritual platform, body and soul are identical. So this is where if we see, Lord cannot be influenced by material qualities. We influenced by material qualities. Why? Chepandi, anybody reason? Why we are influenced by material qualities? Why not Krishna? Chepandi. Answer please. Because we are formed with material, Prabhu. And he is not a Little material. body, simple. Yeah. We have a body of material elements. Yeah. That is the thing. Whereas and he is Krishna, all no. transcendental or spiritual body.
Spiritual body. So when we become purified means there is no question of material life, material body anymore. This material body is going to purify. Jivan Mukta Savuchade, some sloka is there, As long as we use it for Krishna service, this body also becomes spiritualized. Alright. So this nice sloka, this way Prabhupada, the beauty of Prabhupada is to reference points from different shastras. Okay, anybody? Okay, 120 sloka. Madhavi, you want to read? Go ahead. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji Dandavat. Yeah, next Yes, Mirza and Prabhu, Akinjan Prabhu, Mirza and Prabhu, Madhavi. Duyetaniya parade paidi durgati atatagna atatagna ta varne tarai riti. Okay. Translation and Prabhu Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. Swarupa Damodara continued, because you have committed an offense to Lord Jagannatha and Sri Chaitanya Mahaprabhu, you will attain hellish destination. You do not know how to describe the absolute truth, but nevertheless you have tried to do so. Therefore you must be condemned. Purport. Okay. Next. The Brahmana poet from Bengal was an offender in the estimation of Swarupa Damodara Goswami. For although the poet had no knowledge of the absolute truth, he had nevertheless tried to describe it. The Bengali poet was an offender to both Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannatha, because he had made a distinction between Lord Jagannatha's body and his soul, and because he had indicated that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was different from Lord Jagannatha. He had committed offences to them both. Atattva Gnana refers to one who has no knowledge of the absolute truth or who worships his own body as the Supreme Personality of Godhead. If an ahangropasaka mayavadi, a person engaged in fruitive activities or a person interested only in sense gratification, describes the absolute truth. He immediately becomes an offender. Yeah. Thank you, Madhavi. Thank That's you. nice. Proper explanation. Simple and sweet. If an ahangrahopasaka mayavadi, a person engaged in fruitive activities or a person interested in only in sense gratification, describe the absolute truth, he immediately becomes an offender. That's where here chastisement, not differentiating. Differentiating Jagannatha and Sri Chaitanya Mahaprabhu and Jagannath deity. So that's where correction is going on here. Hare Krishna. Text 121, Prabhu Chadani. Hakinjan Prabhu. Yes, Prabhu. हर एक करिय चय परम प्रमाद देहा देही बेटा ईश्वर कैला अपराधा. Translation. You are the incomplete illusion. You are in incomplete illusion, for you have distinguished between the body and the soul of his lordships, Lord Jagannatha or Sri Chaitanya Mahaprabhu. That is an offense. Purport. When one differentiates between the body and the soul of the Supreme Personality of Godhead, he immediately becomes an offender, because the living entity in the material world are generally covered by the material bodies. The body and the soul of an ordinary human being cannot be identical. The Supreme Lord bestows the fruits of one's activities, for he is the Lord of the result of fruitive action. He is also the cause of all causes, and he is the master of material energy. Therefore, he is the supreme, an ordinary living being. Therefore, he is supreme. An ordinary living being, however, in the material condition experiences the results of his fruitive activities and therefore falls under the influence. Even in the liberated stage of Brahmabhuta identification, he engages in the rendering service to his lordship. Thus, there is a distinction between the ordinary human being and the Supreme Lord. Karmis and Gyanis ignore this distinction
or offenders against the lotus feet of Supreme Personality of Godhead. An ordinary human being is prone to be subjugated by the material energy, whereas his lordships, the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna, or the Lord Jagannatha, is always the material of is always the master of the material energy and is therefore never subjected to the influence. His Lordship, the Supreme Personality of Godhead, has the unlimited spiritual identity, never to be broken, whereas the consciousness of the living entity is limited and fragmented. The living entities are fragmented portions of the Supreme Personality of Godhead eternally. Amsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. It is not that they are covered by the material energy in conditioned life, but because one with because sorry, but become one with the Supreme Personality of Godhead when freed from the influence of material energy. Such idea is an offensive. According to the considerations of Mayavada, Yeah, do it now. Finish. according to the considerations of the Mayavadi schools, the Supreme Personality of Godhead accepts the material body when he appears in the material world. A Vaishnava, however, knows perfectly well that the Krishna, Lord Jagannatha, and Sri Chaitanya Mahaprabhu, unlike for the ordinary human beings, there is no distinction between the body and the soul. Even in the material world, his lordship retains his spiritual identity. Therefore, Lord Krishna exhibited all appearances even in the childhood body. There is no distinction between the body of the soul of Krishna, whether he is in the childhood body or in youthful body, he is always identical with body. Even though Krishna appears like the ordinary human being, he is never subjected to the rules and regulations of the material world. He is Sar, he is Swarat or fully independent. He can appear in the material world, but contrary to the offensive conclusion of Mayavada school, he has no material body. In this connection, one may again refer to the above mentioned verse from the Srimad Bhagavatam. Etad Ishanam Ishaya Ishasya Etad Ishanam Ishasya Prakritistopi Tad तद्गुणै न न युज्यते सदात्मस्थेर् यथा बुद्धिस्तद आश्रया. The Supreme Person has an eternal spiritual body. If one tries to distinguish between the body of the soul of the Supreme Personality of Godhead, he commits a great offense. Hare Krishna. Thank you. So, how to avoid this great offense, devotees, including Akinchan Prabhu? How to avoid this offense? We should not distinguish, Prabhu. We should think it is same actually. Both the body and the soul of there is no separate the body. There is no separate material body actually for the Lord actually. Everything is spiritual, right? So, Yeah. That's why when we go to temple, we or at our homes also, is not normal. Is a deity form means is a present himself as a person, a spiritual person. There is no material body thing. Yeah. So this way we can avoid this offense, not to differentiate. They are on the same level, spiritual platform. So here he committed mistake. Who? That Bengali poet. Who is correcting here? Tell me. Anybody? Who is correcting here? Swarup Damodar. Swarup Damodar. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Next, let me see. ఎవరు చదువుతారు చదవండి. Can I read, Prabhuji? చదవండి కొంచెం ఆనందంగా. ఫస్ట్ చూద్దాం. చెప్తాను మీరు చదవండి ప్రసాద్ ప్రభు. Right.
ईश्वरेण हि कवो देहादेहि भेद स्वरूपा देहा चिदानंद. Okay, nahi ka bibida. Viva. Translations. Hmm. Translation purport by Jeevan Gesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Very good. कितने Yes, के लाइन Prabhu. प्रभु? Yeah. Okay, thank you. At no time there is a distinction between the body and the soul of the Supreme Personality of Godhead. His Yes. personal identity and his body are made of visible spiritual energy. There is no distinction between them. అందుకే ఆయన పుట్టంగా 4 చేలుతా ఉన్నారు. అది కూడా చెప్పడానికి పర్పట్. Lord Krishna, the son of Nanda Maharaja, is Advaya Jnana. In other words, there is no distinction between his body and his soul. Okay, for his existence, he is completely spiritual. According to the verse from the Srimad Bhagavatam, beginning with the words, Vadanti tat tattva vidas tattvam, 1.2.11. The absolute truth is always to be understood from the three angles of vision of Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Unlike the objects of the material world, however, the absolute truth is always the same. Thus, there is no distinction between the body and his soul. Okay, his form, name, attributes, and pastimes, therefore, are completely distinct. Okay, from those of material world. One should know perfectly well that there is no difference between the body and the soul of the Supreme Personality of Godhead. When one conceives of the distinction between his body and his soul, one is immediately conditioned by the material nature. Because a person in the material world makes such distinctions, he called Baddha, Baddha Jiva, okay, a conditional soul. Hare Krishna. Thank you. Thank Yes. you. Thank you, Prabhuji. Yeah. So further explanation by Prabhupada. Advaya Jnana. There is no distinction between his body and his soul. His existence is completely spiritual. We have to e point we have to fix all the time, every time when we see the deity, when we see the Lord in forms, different forms, marble deity or brass deity, whatever. So text 123, Chandramal Prabhu, Raju Prabhu, if you want to do it. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. देहादेहि विभागो देहादेहि विभागो यां निश्वरे विद्याते क्वचित् ఇది సంస్కృత్ మాతాజీ. ఓకే, నార్మల్ సంస్కృత్ శ్లోకం. देहदेहि దేహాదేహి విభాగోయం నీశ్వరే విద్యతే క్వచిత్. Translation typed by some Srila Prabhupada ki jai. There is no distinction between the body and the soul of the Supreme Personality of Godhead at any time. Purport. This quotation, which is included in the Lagu Bhagavatamrita 1.5.342, is from the Kurma Purana. Yeah. సో ఈ పాయింట్ మీదనే ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు సిన్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ వర్సెస్. దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కృష్ణాస్ బాడీ అండ్ హిస్ సోల్. బోత్ ఆర్ స్పిరిచువల్ ఆల్ ద టైమ్. సో లెట్ మీ సీ శ్లోక. వాట్ ఇస్ దిస్? వేర్ ఇస్ దిస్? This was found in Srimad Bhagavatam. These verses from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 9th chapter, 3 and 4 were spoken by Lord Brahma. Okay. So we'll give it to some other devotee Mataji. Thank you so much. Okay. So now, Chandravel Prabhu, first of all, let us do this way. ఇంత పెద్ద ఉన్నప్పుడు మనం బ్రహ్మ సంహితం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఓకేనా? Okay. Let me chant. You read the meaning, Prabhu. Let me chant. I want to do this one. These two slokas. Okay. Let me do. బ్రహ్మ సంహిత ట్యూన్లో ఇద్దాము. నాత పరం పరమయత్ భవత స్వరూపం
ఆనందమాత్రమ అవికల్పమవిద్ధర్వర్చ పశ్యామి విశ్వసృజమేకమవిశ్వం ఆత్మన్ భూతేంద్రియాత్మకమదస్థ ఉపాశ్రితోస్మి తద్వాదిదం భువనమంగళమంగళాయ. సో నైస్, ఐ లైక్ దిస్. భువనమంగళమంగళాయ. తద్వా ఇదం భువనమంగళమంగళాయ ధ్యానే స్మనోదరశితం ఉపాసకానాం తస్మై నమో భగవతే అనువిధేమ తుభ్యం యో నాద్రితో నరక భాగ్భిర్ అసత్ప్రసంగా. చదవండి ఇప్పుడు. నన్ను కూడా రిసైట్ చేయమంటారు ప్రభుజీ? ఇట్స్ ఓకే, చదవండి. Translation and purport by His Divine Grace H. Bhaktivedanta Prabhupada ki Jai. Oh my Lord, I do not see a form superior to your present form of eternal bliss and knowledge. In your impersonal Brahmin effulgence in the spiritual sky, there is no occasional change and no deterioration of internal potency. I surrender unto you because whereas I am proud of my material body and the senses, your Lordship is the cause of the cosmic manifestation, yet you are untouched by matter. Purport. This present form or any transcendental form explained by the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna is equally auspicious for all the universes. Since you have manifested this eternal personal form, upon whom your devotees meditate, I therefore offer my respectful obeisances unto you. Those who are destined to be dispatched to the path of hell neglect your personal form because of speculating on material topics. These verses from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 9th chapter, from 3 to 4, were spoken by Lord Brahma. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. This is the thing. You do not see a form superior to your present form of eternal bliss and knowledge. Yeah, so that is the thing. Again, your Lordship is the cause of cosmic manifestation. You are untouched by matter. Simple. Untouched by matter. See, Hare Krishna mantra beyond the modes. Krishna is beyond the modes. That means what happens? Transcendental, right? So Krishna's body is transcendental. Everything is transcendental. Even Hare Krishna mantra is transcendental. One second. Yes, he's there. Yeah. So this is the thing. When we chant Hare Krishna mantra is under the modes of middle nature. Yes or no? Anybody? Is Hare Krishna mantra under the three modes? No, Prabhuji. Why? Under no bane. Why? అది 3 moods లో ఉండుంటే It మహామంత్ర. is a transcendental sound vibration. Its name itself is the Krishna కదా ప్రభుజీ. Krishna is not under 3 modes కదా. నేమ్ కూడా అని నా ఫీలింగ్. అది శాస్త్ర ఫీలింగ్ మాత్రం, మీ ఫీలింగ్ కాదు. మా వాళ్ళు ఇప్పుడే రిసైడ్ చేశారు. అభిన్నత్వం నామనామి. Krishna's form and Krishna's name, no difference. And Krishna's body is always spiritual. ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ శ్లోకాస్ నుంచి మనం అదే చూస్తున్నాం. There is no difference between Krishna's body and his soul. That means everything is spiritual platform. So when we chant Hare Krishna mantra sincerely, seriously, in an entire life, we become spiritualized. There is no question of our material body anymore. అది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో అదన్నమాట. సో that is the thing, untouched by matter. That's why we have to take shelter of the lotus feet of the holy name, right? Harinam Prabhu. Why? Because it's not beyond mamcheva vicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityetan brahma bhuyad. Krishna himself is given an instruction in Bhagavad Gita. It is one of my purena 14:26. Beyond the modes, that's where this bhakti yoga is. Process is beyond the three modes. Bhakti yogena sevate sagunan samatityetan brahma bhuyaya kalpate. One who engages in full devotional service and failing in all circumstances, we are also untouched by these three modes. Yes or no? Yes. We are also untouched. We are also untouched by three modes. Yes, only. Yes, right. As long as we are in this material body, we are in the modes. So how to get rid of these modes? Here Krishna is telling here. One at once transcend the modes of material nature, and thus comes to the level of Brahman. Brahman means Atma Tattva platform. Brahman, there are multiple meanings, synonyms, antonyms is there, right? Synonyms, so many meanings ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క కాంటెక్స్ట్ లో వాడతారు బ్రహ్మన్ అంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆత్మ తత్వ, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అవర్ సోల్ ప్లాట్ఫామ్.
when we situate beyond the three modes, when we practice bhakti yoga. So ఇక్కడ కృష్ణుడు కూడా అక్కడనే అట్లనే చెప్తున్నారు, ప్రభుపాద. సో నైస్లీ గివెన్ దిస్ పాయింట్. యూఆర్ అన్టచ్డ్ బై మ్యాటర్. దట్స్ వెరీ, ఇదంతా కూడా ఏం చెప్తున్నారు, కృష్ణుడు గురించి చెప్తున్నారు. నువ్వు కమిట్మెంట్ చేసినా అట్లా కాదు, అట్లా అర్థం చేసుకోవద్దు, ఇది తప్పు, నువ్వు గ్రేట్ అఫెన్స్ చేసినావు అని చెప్పి కరెక్ట్ చేస్తున్నారు. రైట్, దిస్ ద థింగ్. Okay, so another 10 minutes we can read also. So now, last 10 minutes we will chant one prayer. Aham Bhakta Paradina Chiddam hours from 9th Canto. So whoever not done, can you please come back and read? Okay, whoever not done once. Yeah, Okay, go ahead. Chant. काहन पूर्णानंदेश्वर्या कृष्ण माहेश्वरा काहन शूद्र जीवा दुखी माया राकिंकरा. Translation. Whereas Krishna, the absolute truth, the supreme personality of Godhead, is full of transcendental bliss, possesses all six spiritual opulences in full, and is the master of the material energy, the small conditioned soul, who is always unhappy, is the servant of the material energy. Purport. The living entity is purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The living entity is an ever-conditioned servant of the material energy, whereas Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the master of the material energy. How then could they be on the equal level? There can be no comparison between them. His lordship is always in happy condition of transcendental bliss, whereas the conditioned soul is always unhappy because of his contact with the material energy. The Supreme Lord controls the material energy, and the material energy controls the conditioned souls. There is therefore no comparison between the Supreme Personality of Godhead and the ordinary conditioned souls like us. Yeah, Haribol. ఒక శ్లోకం చెప్పండి. The Supreme Lord controls the material energy. భగవద్గీత చెప్పండి. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచర హేతుర్మేయ కౌంతేయ జగత్తి పరివర్తతే. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి. So beautiful writing, Prabhupada. The Supreme Lord controls material energy controls the conditioned souls. Right, అంతే కదా. Material energy in the form of three modes. Remember that. Three modes, Perfect. three ropes. Metal modes created by Krishna only. అన్ని ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, 24 elements లో ప్రధాన, ఇదంతా ఎవరు తయారు చేసారు? కృష్ణ is created. So that's And we can see that like picture, Prabhupada ఒక పిక్చర్ చేస్తారు, పైన కృష్ణుడు నుండి తాళ్ళు పట్టుకొని అది చేస్తారు అందరినీ పప్పెట్ లాగా. Durga, three women, three modes, three indication of three women, three modes. Okay, yes, correct. Okay. Okay, one quick query. When and how we know that purpose, cause of this birth, and when we realize that we are in the path of fulfilling it? Daunting me for long back. సో ఎవరికైనా ఇది డాంటింగ్ క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది, ఓకేనా, మీకు ఒక్కదాకే కాదు అది. వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ భక్తి యోగా, ఇది అందరికి ఉండేది. సింపుల్ థింగ్ టు అండర్స్టాండ్. వాట్ డూ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్? హౌ వీ నో దట్ ద పర్పస్, cause of this birth, and when we realize that we are in the path of fulfilling it. So now you are sitting here in the Zoom call, you are reading, you are realizing or not? Are you body or you soul? Tell me, Mataji. Soul, Prabhuji. Of course, this is the thing we understood. We are actually eternal souls in experience of human form or in experience of lower entities. Soul is always soul, eternal, Sachidananda Vigraha. Just like fire spark. Example, మనం చదివినప్పుడు చూస్తున్నాం కదా. What is that example? Great fire, Krishna. We are particle of Krishna. So same quality ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ప్రభుపాద ఎన్నో అనాలిసిస్ ఇస్తాడు, సముద్రపు నీటి చుక్క అండ్ బిగ్ ఓషన్ ఆఫ్, సేమ్ అదే ఉంటుంది కదా. ఒక నీటి చుక్క చూస్తే మొత్తం సాల్టీ కదా, షుగర్ పార్టికల్. సో వీఆర్ నేచురల్లీ కనెక్టెడ్ విత్ కృష్ణ ఓన్లీ యాక్చువల్లీ, బికాస్ దిస్ ఇస్ కవరింగ్. నేను మాతాజీ క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ లైక్ మాతాజీ ఏంటి కరెక్ట్ గా స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది కదా, జూమ్ లో పెట్టింది. తర్వాత ఒక్క నిమిషం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ హావ్. నెక్స్ట్, హూ వాంట్స్ టు రీడ్? హూ ఎవర్ నాట్ డన్? ఎవరు చదువుతారు? రిపోర్ట్. Otherwise we can I can ask question to all of you. Tell me now. So ఇక్కడనే ఉంటుంది ఆన్సర్ కూడా. చెప్పండి. ఎవర్ కండిషన్డ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎనర్జీ, హూ? ఎవర్ ఫర్ ఎవర్ కండిషన్డ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఎనర్జీ, హూ?
మనమే ప్రభు. మనమే కదా ప్రభు. Yeah. Yeah. All living it. మనమేనా? Yes, yes. ఎవర్ కండిషన్ సర్వెంట్, నిత్యబద్ధ నిత్యముక్త రెండు ఉన్నాయి కదా, నిత్య సిద్ధ నిత్యబద్ధ నిత్యబద్ధ. జీవులం. నిత్యబద్ధ జీవులం. సో నిత్యబద్ధ నుంచి హౌ టు గో టు నిత్య సిద్ధ? ప్రాక్టీసింగ్ భక్తి యోగా ఓన్లీ, రైట్? భగవద్గీత చదవడము, ప్రాక్టీస్ చేయడము. వి గో దేర్. వి హ్యావ్ రైట్ path laid out by scriptures, by Krishna. He is telling us to do, to come back. When you will come back, I am ready. You suffering, you put into yourself in this precarious condition, janma mrityu jara vyadhi. So please don't go, please come back. Krishna is always telling, this is the sphere. Proper writes, ever conditioned servant anta. Of course, yeah. So this way, always unhappy. We are always unhappy because of we are conditioned with our contact with this material energy. Okay, right. So I think everybody done. I have seen. Okay, no problem. So now I think everybody done. చదవడం అయిపోయింది. ఓకే, సో నా చెప్పండి మా, you want to explain right? Okay. Mataji question ఏంటి? What she want to know? Like ఏంటి మాతాజీ, ఏం క్వశ్చన్ ఉంది? జూమ్ చాట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏం లేదు మాతాజీ, మనము ఈ బర్త్ తీసుకొని వస్తున్నాం. ఎన్నో క్రోర్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ బర్త్ తీసుకొని వచ్చినాం. ఈ బర్త్ ఒకటి మనం తీసుకొని వచ్చిన పర్పస్ అనేది కృష్ణుడికే తెలుస్తుంది, ఆయనకు ఒక్కడికే తెలుసు. మనం మర్చిపోతే అంబేలికల్ కార్డ్ కట్ చేసినాక మనకి ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ వస్తుందని సైంటిఫిక్ గా చెప్పిర్రు. సరే, ఇప్పుడు శాస్త్రాల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. కాకపోతే మనకి ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతాం, ఈ బర్త్ తీసుకొని వచ్చిన పర్పస్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేసినామా, ఆ పాత్ లో కరెక్ట్ గా ఉన్నామా, లేకపోతే డివేట్ అవుతున్నామా అనేది ఎట్లా, ఏ పాయింట్ దగ్గర మనకు రియలైజేషన్ వస్తుంది అనేది ఎప్పుడు వస్తుంటాం నాకు. అంటే మనం కృష్ణుని కోసమే ఈ బర్త్ తీసుకున్నామని తెలియడమా ఏంటి? కృష్ణుడి కోసం కాదు ప్రభు మాతాజీ. ఇప్పుడు మన యొక్క థాట్స్ ప్రకారమే మన నెక్స్ట్ బర్త్ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు. బిఫోర్ లివింగ్ ద బాడీ, వైల్ లివింగ్ ద బాడీ, వాట్ ఎవర్ ద థాట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్, అవి క్లియర్ చేయడానికి, ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మనం నెక్స్ట్ బర్త్ తీసుకొని వస్తుంటాము అనేది చెప్తూ వస్తున్నారు కదా, యాజ్ పర్ ద శాస్త్రాస్ అండ్ యాజ్ పర్ ద సైంటిఫిక్ ఇది. అయితే మనం తీసుకొని వచ్చిన పర్పస్ బర్త్, సోల్ అందులోకి ఎంటర్ అవ్వగానే, కట్ చేయగానే అది సోల్ మర్చిపోతుంటది బాడీకి ఇది పడి, అది ఎందుకు బర్త్ తీసుకొని వచ్చిందో కాకుండా కంటామినేట్ అయిపోయి చేస్తూ ఉంటది అని మొత్తం అంత సార్ట్ ఆఫ్ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటది కదా మాతాజీ. మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది మనం ఓకే తీసుకొని వచ్చిన నేను ఈ బర్త్ తీసుకొని వచ్చి కరెక్ట్ పాత్ లో ఉన్నానా, ఆ పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా, నా సోల్ డివేట్ అయిపోయిందా, మళ్ళీ నేను ఏం చేయాలి గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి? అది మనకి గుర్తుండదు. మన పాస్ట్ బర్త్ ని కృష్ణుడు గుర్తు చేయను అంటున్నాడు, ఆయనకే గుర్తు తెలుస్తుంది. లేకపోతే నేనే మొత్తం డైరెక్ట్ చేస్తున్నా. You don't need to artificially గుర్తు చేయడం అవసరం లేదు మాతాజీ. When you perform devotional service, everything will be comes, right? You don't need to, మనము గుర్తు చేసుకొని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే we belong to Krishna only, right? సో అది ఆటోమేటిక్ గా మనం జిహ్వ అది ఉంది కదండి, ఈశోపనిష అదేంటి భక్తి రసామృతంలో ఆటోమేటిక్ గా మనకు స్ఫురించి, ఐ మీన్ ఏంటి, రిమెంబర్ వస్తుంది అది. యూ డోంట్ నీడ్ టు అయ్యో నేను ఏంటి లాస్ట్ జన్మలు ఇట్లున్నా అని యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. వెన్ యూ డూ దిస్ యుల్ కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ, రైట్? కృష్ణ ఆటోమేటికలీ రివీల్స్ వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ దిస్. యూ డోంట్ నీడ్ టు అది, ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చింది, ఈ బర్త్ ఇచ్చిందే ఇంక్విజిటివ్నెస్ కదా, వేరే యానిమల్స్ షేర్ కదా, రైట్? సో ఎవరైతే ఈ పాతకు వచ్చి ఓహో నాకు అసలు యాక్చువల్ గా నేను ఈ జన్మ ఎత్తిన కాబట్టి నేను ఈ జన్మను పర్ఫెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఇంక్విజిటివ్నెస్ ఉండాలి కదా, అత్తాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, రైట్? లేకపోతే మళ్ళీ మనం కూడా యానిమల్స్ లాగా తెలుసు కదా, అదేంటి ఆహార నిద్య, సేమ్ అవే అయిపోతాయి. కాబట్టి ఆ నాలుగు తప్ప అట్లీస్ట్ ఇంక్విజిటివ్నెస్ కి అయితే వచ్చినాం కదా, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ చేంజ్ కదా, రైట్? అందరిలాగా మనం కూడా ఆహారాన్ని ఆ 4 చేసుకుంటూనే ఉండట్లేదు కదా, అట్లీస్ట్ మనం వస్తున్నాము ఇంక్విజిటివ్, అసలు నేనెవరిని, కృష్ణ ఎవరు, నాకు ఆయనకు సంబంధం ఏంటి,
అప్పుడు తెలుసుకుంటేనే కదా, ఓహో వీ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు దిస్ వరల్డ్, వీ బిలాంగ్ టు కృష్ణ, సో వీ హ్యావ్ టు గో టు కృష్ణ అని తెలుసుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ త్రూ శాస్త్రాస్. బట్ దానికన్నా ఒక అడుగు ముందుకేయాలంటే ఇంక్విజిటివ్నెస్ ఉండాలి, లేదంటే ఆ 4 చేసుకుంటూ మనం కూడా నెక్స్ట్ జన్మలో, నెక్స్ట్ జన్మేనేంటి, సామాన్యమైతే పశుపినారాన, ఈ జన్మలో పశువులం అయిపోతాం. అంతేనా? ఏంటి మీ క్వశ్చన్? అదే అంటే ఇప్పుడు మనం ఇట్లా చదువుతున్నాం, రోజు శాస్త్రం ఇవన్నీ చదువుతున్నాము, కాన్షియస్నెస్ లో ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం మాతాజీ. టు బి ఫ్రాంక్, ఓకే, మనల్ని మనము బిజీ చేసుకుంటున్నాం, అదే ఇందులో కదా. ఉంటే రియలైజ్ చేసుకుంటుంటాం. ఓకే, కొంచెం కొద్ది గొప్ప ఏదో ఒకటి అవుతుంటది, మన ఈ బర్త్ తీసుకున్నందుకు అనేది కొంచెం రియలైజ్ అయినాం, పాయింట్ నాట్ నాట్ వన్. ఇది రియలైజ్ అవ్వని వాళ్ళు వేరే సోర్స్ ఉంటారు కదా ప్రభు మాతాజీ, వాళ్ళకి నేను ఎక్కడున్నా, నేను అసలు ఇది ఎందుకు తీసుకొని వచ్చినా అని వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. ఎట్లా తెలుసుకోవాలని మనం చెప్పాలి అట్లా. ఇప్పుడు అదర్ సోల్స్ ఉంటారు కదా మాతాజీ, వాళ్ళకి నేను కరెక్ట్ లోనే వెళ్తున్నానా, ఓకే నేను రోజు తింటున్నా, వంతున్నా, జాబ్ చేసుకొని వస్తున్నా, పిల్లలు ఇది అంతా యాస్టీస్ గా మెటీరియల్ లైఫ్ లో ఏమేం చేయాలో అంతా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, చేయాలి అంటే, పుడుతున్నారు, పోతున్నారు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం చెప్పాలి, ఓహో ఇది యాక్చువల్ గా ఇది అంతా జరుగుతూనే ఉంటది, ఇవన్నీ ధర్మాలే, బట్ దీనికన్నా పరోధర్మం ఉంది. ఇది ఇవాళ సపోజ్ నేను ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నా, నేను వైఫ్ ప్లేస్ లో ఉన్నా, రేపు నేను నా చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? బికాజ్ ఇట్స్ ఎటర్నల్ కాదు కదా. కాకపోతే ఒక్కటే చేంజ్ కాంది, అది మాత్రమే కృష్ణ డివోటీ సర్వెంట్. ఇవాళ నేను లేడీగా పుట్టిన, అమ్మాయిగా పుట్టిన, రేపు ఇంకో బర్త్లో డాగ్ గానో క్యాట్ గానో పుడతాను, రైట్? అది ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. When we surrender to Krishna, we will become Krishna servant and we will go back to that loka. Then we will not come back and we will not face all these sufferings అని చెప్పాలి. మనం ఇది ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది, మనది పర్మనెంట్ కాదు, ఓన్లీ అదే టెంపరరీ, సో అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇది మాతాజీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గరే, ఓకే నువ్వంటే నీకు రియలైజ్ అయినా కాబట్టి నువ్వు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ నీ శాస్త్రాలు ఇవన్నీ చదువుతున్నావు, మరి నేను ఎందుకు ఇట్లా ఉంటున్నాను అంటే నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇదేనా, నేను ఎందుకు అందులోకి రాలేకపోతున్నా చెప్పు అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మాతాజీ, చాలా మంది అడుగుతున్నారు నన్ను. అడుగుతారు నువ్వు మాతాజీ, ఇంత చేస్తున్నావు, ఏం రియలైజ్ అయినావు, నువ్వు తీసుకొని వచ్చిన బర్త్ పర్పస్ ఇదేనా నీకు, మరి నువ్వు రియలైజ్ అయినా అంటున్నావు, ఏం రియలైజ్ అయినావు చెప్పు, మేము ఎందుకు రియలైజ్ అవ్వట్లే, మేము మా బర్త్ పర్పస్ పోనీ చెప్పి ఇప్పుడు మేము ఎందుకు ఇట్లా అంటే, ఐఎమ్ ఇన్ అంబిగ్యూటీ మాతాజీ, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ దెమ్ ఆల్సో. బికాజ్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ ద అసోసియేషన్ డివోటీస్. మనకు డివోటీస్ శాస్త్రాలే కదా గుర్తు చేసి, ఇప్పుడు ప్రభుపాద లేకపోతే మనం కూడా అదే కోవకు చెందిన వాళ్ళం కదా, టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పండి. చేసుకుంటూనే మనం మంచి ఆహార నిద్ర భయం అవుతున్నాం, ఇదే నా లైఫ్, ఇదే హ్యాపీగా, మనం కూడా అట్లే అనుకునే వాళ్ళం ప్రభుపాద చెప్పకపోతే, డివోటీస్ చెప్పకపోతే, అవునా కదా? సో ఎవరో ఒకరు సుకృతి ఉండాలి, డివోటీ అసోసియేషన్ ఉండాలి, వాళ్ళు ఎంతో కొంత ప్రారంధ ఏంటి సుకృతి ఉంటే తప్ప రాలేరు మాతాజీ అందరూ, టు బి నాకు తెలిసి. ప్రసాద్ ప్రభుజీ యాడింగ్ ప్లీజ్. ఐ థింక్ మాతాజీ చాలా వరకు ఆన్సర్ చేస్తారు. ఓకే, సో పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఒకటే మాతాజీ. ఓకే, you will not get to know the purpose of life. Okay, this is a question I asked before joining Krishna conscious so many people. So other organization ఏం చెప్తారంటే ఒకటే చెప్తారు, ఓకే, మర్జింగ్ ఇంటూ దట్ గాడ్ అని చెప్తారు. గాడ్ ఈజ్ లైక్ లైట్ అని చెప్తారు వాళ్ళు. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ చెప్తారు. కృష్ణ కాన్షియస్కి వచ్చిన తర్వాత గోయింగ్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. యా, సో పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ మాతాజీ, నాట్ టు టేక్ ద బర్త్ అగైన్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్పస్. సో మనకి ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఇక్కడ పంపించాడు కదా మాతాజీ, ఇక్కడ ఏదో అచీవ్ చేయడానికి పంపించట్లేదు మాతాజీ కృష్ణుడు. మనందరం ఏమనుకుంటామంటే మనం మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉంటాం కాబట్టి ఎప్పుడు ఏదో అచీవ్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తాం. కృష్ణుడు మన ఎందుకు పంపించాడంటే, ఈ మెటీరియల్ లైఫ్ టెంపరీ, ఇది నా ప్లేస్ కాదు, నా దగ్గరికి రావడం కోసం కృష్ణుడు పంపించాడు. ఆ ఒకటే ఒక ఉద్దేశంతో పంపించాడు కృష్ణుడు. ఓకే, ఇంకా వేరే ఉద్దేశాలు ఏం లేవు కృష్ణుడు. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు, నువ్వు ఎంతవరకు తెలుసుకున్నావు? ఎస్, గుడ్. మనం ఏం చేయాలంటే మాతాజీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రికీ. ఓకే, సో వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ థియరిటికల్లీ. ద సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిబిట్ అవర్ బిహేవియర్. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, ఓకే, యూ హ్యావ్ సమ్ రిలేటివ్స్. సో ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఇయర్స్ యూ ఆర్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్, మేబీ సే 3 years. సో 3 years బిఫోర్ మిమ్మల్ని చాలా మంది చూశారు, మీ అత్తగారు, మామగారు, మీ మదరు, మీ ఫాదరు, సో మెనీ పీపుల్. సో నౌ ఆల్సో దే ఆర్ సీయింగ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దే ఆర్ సీయింగ్ నౌ? ఆర్ దే సీయింగ్ ఎనీ డిఫరెన్స్? If they are seeing the difference, automatically, if the difference is a positive,
okay, that you are sharing positive emotions to them and the society, automatically they attracted. That is what we have to work towards that direction. Okay. Yeah. సో మనం చెప్తే మారడానికి ఎవరు లేరు మంతజీ. ఓకే, ఎవరు మారరు. మన బిహేవియర్ ద్వారా మారడానికి అవకాశం ఉంది. Yeah, that's true, Prabhuji. యా. సో పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ని మనము తెలుసుకుని మనం దాన్ని ఆచరిస్తూ మనము మన బిహేవియర్ ద్వారా, మన మాట తీరు ద్వారా వీ హ్యావ్ టు గెట్ దెమ్ అట్రాక్టెడ్ టు ద కృష్ణ అన్నమాట. అంతే. అంటే వాళ్ళు అడుగుతారు ప్రభుజీ ఏంటంటే నీకంటే నువ్వు ఓకే ఇవి ఇందులోకి చదువుకున్నావు, భగవద్గీత ఏవో చదువుతున్నావు కాబట్టి నీకేదో ఇందులో వస్తే బాగానే ఉంటుంది, కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా అనేది కలిగింది. మరి మేమేం చేయాలి? మాకు ఎందుకు కలగలేదు ఇంకా? ఓకే, మాకు ఇదే మాతాజీ. వెన్ దే సర్వ్ యూ వాళ్ళకు కూడా కలుగుతుంది మాతాజీ. వెన్ దే సర్వ్ డివోటీ షూర్ గా కలుగుతుంది. వాళ్ళు ఏం చేయకుండా పర్లే మాతాజీ. Ask them to serve you or ask them to come you and you can explain whatever you know, whatever. మీరు ఒక్కటే ఒక పని చేయండి మాతాజీ. ఓకే, జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ టు లిసన్ ఎనీ ఆఫ్ ద భగవద్గీత అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జూమ్ ఆర్ లైక్ గౌరంగ దర్శన్ ప్రభు యూట్యూబ్ లింక్ పాస్ చేసి, ప్లేలిస్ట్ పాస్ చేసి, జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ టు లిసన్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ మాతాజీ. దట్స్ ఇట్. ఎవ్రీ డే. ఓకే, గౌరంగ దర్శన్ ప్రభు హాఫ్ అన్ అవర్ తెలుగులో ఉంది భగవద్గీత. ఓకే, హాఫ్ అన్ అవర్ వినమండి మాతాజీ. దట్ ఇట్స్ గివ్స్ ఎ గ్రేట్ చేంజ్. ఓకే, ఏమి చదవక్కర్లే, ఏమి చేయాలి. Hare Krishna. Thank you for adding both of you. One thing, one last thing. Mataji, we are practicing Bhakti Yoga, right? Why are we practicing? Yes, we are understanding Sri Chaitanya Mahaprabhu instruction. Jivena Swarupa hai Krishna and Nityadas. We are eternal servant of Krishna only. Why? Because we are actually created by Krishna only. Mamai Vamsho Jiva Loka. So we are understanding, we are fulfilling our purpose. Krishna, we are trying to align as per Krishna's instructions in Bhagavad Gita. Right? That's why are we chanting? Why are we practicing all this? And along with responsible of our family life, whatever. So Krishna is there. Krishna is going to reveal sooner than later. But we need to stick to the process. We need to just chanting, reading, hearing, align everything. The scripture. Like that. Yeah. It's continuation, Prad. Krishna is only Krishna. See, every person gets a moment. That's why Krishna first tests us. How much sincerity you are, how much seriousness you are. Is there still you have any material motivation by doing so, or you are completely only for loving me? Krishna looks that's it. We need to develop that one. We still have desires, of course, no problem. Krishna himself says in the Bhagavatam, we say akama sarva kama moksha kama sarva. It's okay, even if you are desire, no problem. Practice bhakti yoga. So can we understand that faith is the only catalyst in continuing this process, Prabhuji? Faith only. Unless faith, you put faith in the bus driver. Bus will take you. So we have to faith in scriptures. Same three things. Guru, Sadhu, and Shastra. Guru, Sadhu, Shastra. We have to faith in these three things. Devotees, they give inspiration, mutual association. Devotees gives association. So we develop, we nourish our faith. Number one. So Guru, unless we have faith in Guru, we cannot move forward. We have Prabhupada, the founder Acharya. We have faith in Prabhupada, no? Right? Yes, pure, right? So that's number two. Guru Shastra, biggest faith booster. ఇంకేం కావాలి? భగవద్గీత భాగవతం చాలు జీవితానికి. If we sincerely read it, our faith is nicely boosted up. Okay, so that's with that we'll conclude, and last sloka we'll do from Bhakti Vedanta. ఈ శ్లోక ఆల్రెడీ అందరికి తెలిసింది కాబట్టి I want to choose this one. Okay, so we'll do Chaitanya Charitamrita ki jai. We'll continue tomorrow, so please join and be active, attentive. Thank you. So this sloka very important. Krishna sold himself to devotees. This is the sloka. Antapeda Supreme Lord, he likes pure devotees. He wanted to surrender to pure devotees. I am Bhakta Paradina. Best example, Krishna Arjuna. Krishna Arjuna, Rathasarathi Krishna. He knows everything. Battlefield ఏం జరుగుతుందో మొత్తం తెలుసు కృష్ణునికి. But he accepted as a position of charioteer driver. But he likes devotees. Simple. He likes devotees. That's why. Because they are always glorifying him. They always chant about him. That is a service. They always do. That's where Krishna likes. Krishna likes pure devotees.
So Krishna can act any type of position for his devotee. So this is the thing on words. ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో వస్తుంది తెలుసా? 9:4 అంటే 9:4 అంటే అంబరీష మహారాజా అఫెండెడ్ బై దుర్వాస. వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు చెప్తాడు, నేను కూడా నేను నా వశంలోనే లేదు, నన్ను కూడా నా డివోటీ కంట్రోల్ చేస్తారు, ఐఎమ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అంబరీష అని చెప్తారు. సో అంటాడా? అన్న తర్వాత నేను ఐ కెనాట్ సేవ్ యూ, ప్లీజ్ గో అండ్ సరెండర్ ఇట్ ఈస్ మై డివోటీ. ఆయన మీరు ఎవరైతే అఫెండ్ చేసిరో ఆయన దగ్గరికి దండం పెట్టుకోండి, ఆయననే మిమ్మల్ని సేవ్ చేస్తాడు. ఈస్ వెరీ నైస్ డివోటీ, యూ గో అండ్ దేర్. ఐ కెనాట్ నా భక్తుడు ఇచ్చిండంటే ఇంకా మరి నా భక్తుని ఇబ్బంది పెట్టినామంటే ఆయననే టేక్ కేర్ చేయాలి, నేను చేయలేను. ఐ కెనాట్ టాలరేట్ అని చెప్పాను అనమాట. సో ఇస్ వైష్ణవ్ అఫెన్స్ అన్నట్టు ఇది. ఓకే, సో ప్లీజ్, వెరీ నైస్. లెట్ us chant quickly. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. ప్లీజ్ చాంట్. భగవానువాచ శ్రీ భగవానువాచ శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. శ్రీ భగవానువాచ భగవానువాచ అహం భక్త పరాధీనో అహం అహం భక్త పరాధీనో పరాధీనో అహం భక్త పరాధీనో అహం అహం భక్త పరాధీనో హి స్వతంత్ర ఇవ ద్విజ, హి స్వతంత్ర ఇవ ద్విజ, యస్వతంత్ర ఇవ ద్విజ యస్వతంత్ర ఇవ ద్విజ. యస్వతంత్ర ఇవ ద్విజ. నెక్స్ట్ 2 lines ఇంట్రెస్టింగ్. సాధుభిర్గ్రస్త హృదయో సాధుభిర్గ్రస్త హృదయో my heart is controlled. Grasta Hrudaya, my heart is controlled. Proper meaning, right? Sadhubhir Grasta Hrudayo సాధుభిర్గ్రస్త హృదయో Bhaktair Bhakta Janapriya భక్తైర్భక్త జనప్రియ Bhaktair Bhakta Janapriya. భక్తైర్భక్త జనప్రియ. 4 lines together. Okay. Shri Bhagavan Uvacha Aham Bhakta Paradhino Yaswatantra Iva Dvija Sadhubhirgrasta Hrudayo Bhaktair Bhakta Janapriya. Chant. శ్రీ భగవానువాచ అహం భక్త పరాధీనో యస్వతంత్ర ఇవ ద్విజ సాధుభిర్గ్రస్త హృదయో భక్తైర్భక్త జనప్రియ. Amazing. Read one devotee meaning, please. Madhavi, mere chadavandi. Yeah. Translation. The Supreme Personality of Godhead said to the Brahmana, I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent because my devotees are completely devoid of material desires. I sit only within the course of their hearts. What to speak of my devotee? Even those who are devotees of my devotee are very dear to me. Gopi Bhartur Padakamalayar Dasa 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 or 20 times Dasa. అట్లాంటి డివోటీల దగ్గర మనం సేవ చేస్తే మనం తొందరగా వెళ్ళిపోతాం. సో we need to find that kind of devotees, ప్రభుజీ కృష్ణుడు అంటున్నాడు ఐఎమ్ నాట్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ అని, డిపెండింగ్ ఆన్ డివోటీస్ అంటున్నారు కదా ఇక్కడ. మనల్ని ఎందుకు ఫ్రీ విల్ ఇచ్చిండు ప్రభుజీ? అసలు ఫ్రీ విల్ ఇవ్వబట్టే కదా ఇదంతా వచ్చింది. ఫ్రీ విల్ ఇచ్చిండు, సేమ్ ఫ్రీ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ హిమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ యు ఆర్ సఫరింగ్. ఆయన ఇంటర్ఫియర్ అయ్యాడు కదా. నన్ను లవ్ చేయమని ఫోర్స్ చేస్తాడు ఎవరైనా. లవ్ అంటే వాలంటరీ కదా, సెల్ఫ్లెస్ కదా. లవ్ అంటే లవ్ మీన్స్ సెల్ఫ్లెస్. Unconditional love means selfless only. There is no expectation in love. Is there any expectation? Expectation is lust only. Love and no expectation actually. Selfless, continuous seva, continuous service. So I'm not at all independent. అంటే అట్లాంటి ప్రేమ చూపిస్తారు భగవంతుడు. నా భక్తులు అట్లాంటి వాళ్ళ నేను ఇండిపెండెంట్ కూడా కాదు. I'm not independent. This is the loving exchange actually, one way, Yeah. We can see that way. I sit only with the courts. Why Krishna likes? Because they are devoid of all material contamination. No more desire. Because completely cleaned heart. No lust, no anger, no greed, no pride, and no envy, no illusion. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Matsala, avani purify cheyadanike we never know. In this lifetime, if we strictly follow, we possible. If we not, maybe another few more lifetimes. We never know. So that's fair. Process is there. How much you take up to the heart is matters. ప్రాసెస్ ఆల్వేస్ యాక్చువల్లీ మనం పుట్టక ముందు ఉంది సేమ్ ప్రాసెసే.
పుట్టిన తర్వాత మనకి ఏదో కొంత somebody prayed for us so that we are seeing now. But actually very hard actually one way. Prabhupada easily to attract different people, chanting, feasting, dancing చెప్పొచ్చు. కానీ unless you get rid of all these contaminations of the heart, Krishna won't come and sit with us. That's the problem. But when we put effort, Krishna knows that, oh, this guy is serious. Oh, this is they are doing good. Okay, let me clean, let me see. Okay, let me give some taste. ఇస్తాడు అప్పుడు మనం చేయాలి. ఎఫర్ట్ పెట్టకపోతే ఆయన ఏమి ఇస్తాడు చెప్పండి కదా. ఎఫర్ట్ చేయాలి కదా. That is our effort. We have to effort to put effort. That is the only thing. Yeah. So let us do. That's very devotion service. I cannot. We need association. We need mutual inspiration, support, help from each other. Continuous, of course. Practice ourselves every day, but still we need association. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha hoy. Sri Chaitanya Mahaprabhu Instagram. Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi hoy. We need that kind of association we need to take so that Krishna is going to help us. So we need to find that kind of devotees. So it's good. So this is the thing. Ham Bhakta Paradina verse. Prabhupada quotes sometimes, Bhakta, Ham Bhakta Paradina. Ikkada Krishna Arjunala, evaru Aham Bhakta Paradina, Krishna Arjunada. కృష్ణుడు అర్జునుడికి పరాధీనం అవుతారు. అందుకే రథసారథి అయ్యిండు. అంతే కదా. అందుకే రథసారథి అయ్యింది కదా. Hare Krishna. Okay, we are almost 9:37 for me. Thank you so much. Thank you for hearing the beginning. I love to have all of your association. Attentiveness is required. Please make it sure. Let us do nice seva. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Better time anta. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvevacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnava vranda ki jai. Jagadguru Śrīla Prabhupada ki jai. Nitaya Gaur Hari Premanande. Hari Hari. Thank you so much, devotees. So we will connect tomorrow. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji.